Growing up there is not cool. Rent is crazy in New York. From New York to PA because it wasn't a cool area for daughters to be raised. There's a lot of job opportunities, but getting them was different. They tell you a lot. I got 3 jobs now. You can barely maintain 1 job in New York, and then it's not enough for your rent. Hello my friends, today I have a very special episode. Today I'm hosting Quinn, and Quinn lived in New York for a long time, and then he came to Pennsylvania. So he will give us today his opinion about living in both states, so stay tuned. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. النهاردة أنا مستضيف كوين اتولد وعاش في نيويورك وفي بنسلفانيا. هيدينا كده فكرة عن طبيعة الحياة هنا وهنا. الحقيقة أنا مش هحط ترجمة، يعني هخليها كده حلقة تعليمية. انتوا عارفين في كده زرار اسمه CC في اليوتيوب، لو دوست عليه هيجيب لك السبتايتل بالانجلش. أي كلمة ما تعرفهاش خدها على جوجل ترانسليت وهتفهم معناها بالعربي. لكن في نهاية الحلقة أحط كل اللي قاله وجهة نظر كوين بالعربي أنا هقوله، فعشان اللي ما عرفش أو اللي ما فهمش كل الكلام يقدر يفهمه. فخليكم معنا، حلقة جميلة جدا. خليكم معنا. Tell me, how is it to live in New York? New York is a great place to be in if you've never been there. Living-wise, it's expensive, but it's a lot of new attractions. We got the Barclays Center and everything now, but growing up there is not cool. I don't. What do you mean by not cool? I mean, society in itself, like the crime rate, children not even being able to move around the way they want to and stuff like that. That's where I come from, PA. I had to bring my children from New York to PA because it wasn't a cool area for daughters to be raised. But otherwise that, New York, the lights, the city, everything is cool. But me, I had to come to PA. I had to ease down. The fast life, ain't nothing in New York but fast. Like, what do you really want to know about New York? Like for new immigrants, I think like there is also nationality over there. People coming from all over the world. How do you deal with that? I mean, me growing up, I had all kinds of people around me, so it's you have no problem with that. No problem. What about the language? Like, do you have to know good English to live there, you think? No. As starting like a new immigrant. Say that what? I mean, as a new immigrant over there, do you need like a good command of English? No, it's actually sectioned off. Like Brooklyn people, we know our language. We stick, and then you got an area where the Arabs, and then you got an area where the Jews is from, and then you got it's certain areas. So if you come here with a different language or you're different, you'll find your language, your people. You'll find. I mean, we got all kinds of people, all kinds of languages. So what about the opportunities over there? You know, the new immigrants will come here and they will have a degree in America by all means. I think there's a lot of variety over there to work, like retail-wise, restaurants. You must really have your foot in the door, job-wise, because this is why a lot of us New Yorkers is going out of town, because they're not just handing out jobs in New York. It's tough. It's tough. For you to have an opportunity in New York for a job, you might have to know people already. Going in there and filling out the applications and all that, it's gonna be a long wait. It's gonna be a real long wait. That's why I had to reside here. There was a lot of job opportunities, but getting them was different. They tell you a lot. They tell you there's a lot of jobs, but they're not giving out jobs. It's like fighting for jobs out there. I'd rather go somewhere else if it comes down to jobs and opportunities. I don't know, but I think Pennsylvania is tougher than them, like to get a job. We don't have enough jobs for everybody. Like, it's kind of harder to get a job in PA. I don't think so. So I mean, it's better? Crossing over from New York to PA, everything went like this. The rent is cheaper. Yeah.
Finding a job was easier. I got 3 jobs now. You can barely maintain 1 job in New York. And then it's not enough for your rent. You might be able to get a job, but then it might not be enough for rent. Rent, even just for rent. Just for rent. Never mind your other side bills or whatever. Rent is crazy in New York. Like I said, we bring it in the Barclays Center, the basketball, the baseball. So like you said, it's a whole bunch of different nationalities, a whole bunch of different people, and stuff is going up. Now it's really going up since of what you said, the diversity. They bringing all these new people around. Prices is sky. New York is not the place right now. I wouldn't do it right now. Yeah. So I think that's all. Like everybody's talking about New York, and everybody dream about the state of finance, the state of money, the state of the dream. It's dreamable. People from New York, they want to go to LA. We want to go to LA. Yeah. We think that's somewhere for us to be now. Yeah. But a LA person might tell you something different. Yeah, LA leaving now to Texas. They don't like it. New York is happening. The lights, 24 hours a day, you can find stuff to do. It's happening, but money-wise, it's very expensive. It's more dangerous. It's expensive. Yeah. Philly is dangerous, but New York is right around the corner from Philly. But I mean, it's a beautiful place. It's a beautiful place. Yeah. But if you don't got a lot of money, if you don't have a real income, it's not. You're done. Like. So if you are a new immigrant and you need to get some money to be able to live like 2 or 3 months until you find a job, how much you think they have to carry on? For New York? For New York, yeah. You mean first month rent, first month security and things like that? Everything. For food and the rent and, you know, it's a lot. Transportation. And transportation is good. We got public transportation. Yeah. Public transportation is not like out here. It's every 15 minutes. Yeah. Every 20 minutes you can get a bus, you can get a train. Yeah. Cabs is all night long. You can get everything all night long. But like I said, it's not happening. You gotta have money already to live in New York. You're not gonna go out there and make money and be happy. Yeah. You gotta have some kind of money. It's not. Like how much you think? Can you pay? Like what about 2 months? For 2 months? 2 months, family base, personal base. I mean, like a family and 2 kids. You're gonna need a good 50 grand, 50. 50 grand? Yeah. Your rent alone for mother, father, and probably 2, 3 kids, $2,000, $3,000 a month. Yeah. And that's not suburbish. That's just, from my words, ghetto. You're not gonna be in a good quality place. Yeah. You're not gonna be in a high place with all the lights. No, you're gonna be in the ghetto for $2,000 to $3,000 a month. Yeah. Like guys, they say ghetto here for the dangerous places. And I'm saying ghetto for the same reason too. It's ghetto, but dangerous is the people. The homeless people, the homeless people that are not drug addicts. That's what I mean by dangerous. We don't gotta worry about kidnappings and shootings too much. Dangerous for me in New York is the homeless that are now substituting to being bums and crackheads and drug addicts. That's dangerous. It's not nothing you want your kids around. So, I think that's all. So you don't encourage anybody to go and live in New York right now? I would. It's better to go to a very calm or better city, safe city, maybe Pennsylvania. You forgot maybe Allentown. Allentown, anything suburban, because the city is terrible. It's terrible right now. The prices, crime rate, everything. It's terrible. I've been in Tennessee lately, and people told me to stay away from downtown. So I think every downtown in America. Downtown Brooklyn. At downtown Brooklyn is where it's happening at. It's happening. The lights, the city, like I said, the basketball court. But if you're not street savvy, you're done. Yeah, you're done. Thank you so much. No problem. Anytime. That was great talking to you. Thank you so much. Anytime. Sorry, I hold you for. Oh, it's all right. I'm going home now. Thank you so much. Anything for the people, man. Appreciate you, man. So thank you for having me, sir. Thank you.
later. الحقيقة أنا كتبت كل اللي قاله كوين عشان ما انساش حاجة. لو حد عنده استفسار ممكن يسأله أسفل الفيديو. هقرا لكم اللي هو قاله. بيقول كوين ان نيويورك ولاية روعة جميلة جدا لو انت ما عشتش فيها، لكن الحقيقة لو هتعيش فيها هتبقى ولاية غالية عليك جدا، فيها أماكن جاذبة، لكن انت لو اتربيت فيها هتبقى حاجة مش كويسة يعني. انا سألته يعني ايه حاجة مش كويسة انك تتربى في نيويورك؟ قال المجتمع، بتكلم عن المجتمع، معدلات الجريمة، وكمان الاطفال ما يقدروش يتحركوا بحريتهم، وده السبب اللي خلاني اسيب نيويورك واجي بنسلفانيا، وخصوصا انه مكان ما حبيتش اربي فيه بنتي. لكن عالم الاضواء رائع، عالم المدينة التي لا تنام رائع، لكن أنا فضلت أجي بنسلفانيا عشان أهدي من حياتي السريعة في نيويورك. واخدين بالكم بالكلام؟ يعني هو عنده بنت وولد، فهو ما حبش إن بنته تتربى في نيويورك، وهو أمريكي عاش في أمريكا واتولد في أمريكا، لكن ما حبش الحياة في نيويورك، ما حبش إن بنته تتربى هناك يعني. سألته ازاي بيتعامل مع الجنسيات المختلفة هناك، فقال ان هو اتربى وسط ناس كتير وده موضوع ما بيفرقش معاه، يعني هو يقدر يتعامل مع اي حد او اي جنسية بدون مشاكل، ودي حاجة كويسة في نيويورك ان فيها جنسيات كتير جدا، فيها مجتمعات لكل جنسية، يعني هتلاقي مجتمع يهودي، مجتمع ايطاليان، مجتمع فرنش، وهكذا، في مجتمع للعرب والمصريين، هتلاقي كده كل سوسايتي في الدنيا موجود في نيويورك، فدي ما فيهاش مشكلة. سألته بقى برضو عن حاجة مهمة بالنسبة للمهاجرين الجداد، فرص العمل في نيويورك. هو بيقول انه ما يقدرش يقول ان الحصول على الاعمال في نيويورك هو حاجة سهلة. بيقول الموضوع صعب جدا. عشان تشتغل في نيويورك، بصوا الكلام ده، لازم تكون تعرف ناس يشغلوك، يعني يكون عندك معارف. انت كمهاجر ما تعرفش حد خالص في نيويورك، هيبقى الموضوع صعب، لانك بيقول لو هتروح وتملى ابلكيشن هتنتظر فترة طويلة جدا. الفرص بيقولوا كتير جدا، ولكن كونك انك تحصل على فرصة هتحارب عشان تجيلك الفرصة ديت. بيقول انا شخصيا افضل اروح حتة تانية عشان ادور على شغل، مش نيويورك. يبقى هو قال معارف، فهنا لو انت مصري او عربي جاي ومالكش معارف هيبقى الموضوع صعب، لكن بيقول في نيويورك لو ليك معارف هيقدروا يشغلوك يعني، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. سألته إذا كانت بنسلفانيا أصعب في الحصول على عمل ولا لأ، قال أنا لا أعتقد ذلك. أنا جبت 3 شغلانات، وفي نيويورك جبت شغلانة واحدة، وبيقول إن الإيجار أرخص في بنسلفانيا، ممكن بعمل واحد بس تقدر تدفع الإيجار وتعيش، لكن العمل الواحد ليس كافيا حتى لدفع الإيجار في نيويورك. يعني لو تشتغل شغلانة واحدة في نيويورك ممكن الشغلانة دي ما تكفكش تدفع الإيجار بس. أنا بقول ده اللي قاله، لأن بما أن التنوع عالي بين الجنسيات، في تكالب كبير جدا على الوحدات السكنية أو أماكن الإقامة، وكل الخدمات في الأسعار بقت غالية قوي، خصوصا دلوقتي فنيويورك ليس المكان المناسب لبداية حياة المهاجر. ده رأيه هو يعني. سألته ايه رأيك في الناس كلها بتحلم تيجي نيويورك، ولاية المال والشهرة، ولاية الأحلام؟ قال طبعا الناس ما زالت بتحلم انها تروح نيويورك، ولكن الناس اللي عايشين في نيويورك نفسهم يروحوا LA، والناس اللي عايشين في LA هيقولوا لك حاجة تانية خالص. الأضواء 24 ساعة، الحياة صاخبة جدا، مدينة لا تنام، ولكن الغلاء والخطورة، بس مع ان فيلادلفيا برضو بنسلفانيا خطر، لكن انا بقول انها ولاية جميلة جدا، اللي معاه فلوس كتير هيعيش عيشة كويسة. سألته سؤال مهم جدا، الأسرة محتاجة قد ايه يكفيها 3 شهور أب وأم وطفلين؟ الحقيقة جاوب إجابة غريبة جدا. قال المواصلات متوفرة، يعني كل 15 دقيقة كل 20 دقيقة بيعدي مواصلة أتوبيس. قال التاكسيات 24 ساعة. قال
القطارات موجودة، فالمواصلات مش مشكلة. لكن يعني الإنسان ممكن يعيش من غير عربية. بس قال إن يعني محتاجة الأسرة 50,000 دولار في الشهرين 3. الإيجار لوحده 2000-3000 دولار. السكن في الضواحي مش، والأحياء تكون خطر طبعا. لو هتسكن في الضواحي هتبقى هو بيقول يعني 2000-3000 هيدفعوا في حتت خطر، مش هتكون حتت كويسة. لكن لو هتعيش في ناطحات السحاب، وسط ناطحات السحاب والأضواء ديت، هتدفع فلوس كتير انت مش هتقدر على ثمنها يعني. فبيقول يعني ألان تاون في بنسلفانيا تعتبر أفضل لو هتعيش، لأن ألان تاون هتبقى الإيجارات فيها أرخص من نيويورك بكتير، وممكن تلاقي فرصة أسهل. لكن نيويورك بيقول إن الهوملس كتير، وإن هو حتى بالنسبة للخطر اللي في نيويورك، ما بيتكلمش قوي على الخطف والقتل والحاجات دي، لكن بس حتى الهوملس أصبحوا مشكلة في نيويورك. مش عارف 50,000 أنا شايف مبلغ ضخم على 3 شهور، لكن دي وجهة نظره يعني. لو حسبنا إيجار 3000 دولار حتى، يعني في المتوسط أكل 1000 أكتر شوية، 4 كده وصلنا 4.5. قول مواصلات، نقول 5-6 في الشهر، تتكلم في شهرين يعني 12,000-13,000 في شهرين. يعني هو بيتكلم في حوالي 50,000 دولار. ده كتير، بس دي وجهة نظره هو يعني. أرجو يعني تكون الحلقة عجبتكم. فيها كم نقطة كده مهمة. أنا شايف إنها مهمة جدا بالنسبة لتربية الأولاد. زي ما هو قال، زي ما قلت لكم، أمريكي ومش قادر يربي بنته هناك. لا تنسوا اعمل لايك وسبسكرايب، واكتبوا الأسئلة أو تعليقات أسفل الفيديو، وأكون شاكر جدا. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.